Awurade adom bio yasan ahyia yasan edi abrɛ bio na minim sɛ yɛbɛwie no ndu no na onyame ene wo edi ne yie sɛ da yɛyɛ no yɛbɛka nyamesɛm akyerɛ wo kwan ba mu a yɛbɛbɔ mpaeɛ o de yɛsua no mu na afei yɛma wakonya na wafrɛ aba yɛ usua yɛ adanse Awurade di ama wo bibi atɔ wakoma so obetumi ene akyɛ me personal numbers and as a numbers alpha so obenya ye ne de nkomo na egu screen no so no 0208182745 and as 0246697627 aye me numbers a ofre obenya na ene edition kuta so enkota ho MTN no aye mobile money registered tis in case say Awurade domo na opese obodwumade ya you are also permitted, you can do that with media fa MTN also say o Ghana ha wa manone wa be hwe YouTube through Kumasi online TV mu nyina eto ensafrɛ mu omeboa na intimi nkoye nim odwumadi mu bebre frɛ edi modanse intimi nka nipa dodo a edi akire o YouTube many people running to several thousands omudi dwumadi na chi nyame so wadom ebi di modanse suehunu mpaya yebo so ene ni onyame nam so a oyema wo mo menim se saa so wo Ghana so a wo hweye no so Awurade na madom so eboa wo last month your program no eba so altar for altar entina yesua ne mafa altar se ho ye nwie na ye call off but ya samba ene ye beto so kakra nyambo next week yaba na nyambo next month ye December no destiny prayer busumi nsia bia mpaya ye bo edema ye ma no Awurade pa next month ebe samba so if you be 17th ekusi end of the week nkwara week 17th December tishan so na yede be si ho amanko no omama kwan na dodo no ba fie se be nya wo mu nyina na wona be badwumadi na se betimi de yensa agu so na won hyebre etimi amana mu so na ebe sra wo mu yebe mom Yesu mo janom enti yinyina se bra wo mana wo fie enti hye no so se free 17th December ekono bebia wo bia fa oba no bra se bia wo amanone a betimi de din ba ye bo ntri so afode na ye de amanyanka ne mobrofo wo ba bi da be hu bedi madanse so se wia ne kwese le share presentation e ma orphanage home mom bejeko se ye maranda achi bi wo de be boa na asi won yie nti se wo hweme na wo hwe na kire wo YouTuber meto be safro fa ho be shem wo so wo Ghana ha last June ye me ka kire mo se wo pay funu bra bi na fagidi bra oba pe oba ta de se akoda foforo oba na be mata de fakura na ye faje point of contact ye be sra tade ne mo na o de gina ugidi ma bompaye na bedu next time be ye no na Awurade adom abusafo yan ka no kwa Awurade mo buru hunu mu ye mo danse na ye wo ma e babia na pay funu me no ka se Awurade adom o manyenyem menka so wonyimo o manyenyem na kire se enye ba ko nyemienu Awurade adom o mudoso sa na be no December so de ne se wo pay funu bia sete obata de akodata de be ready na fa bra Awurade bo be bompaye anointed sa de no na the point of contact at all them minim say no January ending nyame bo 2019 na so fuofra se a eda no ho adi be do se be June bio next year no na nyame pa o ba se a na o bompaye amade o da ye funu a oba no Awurade otumi ade nyina ye na oye no kwafo ye mompaye ene monyam hene ne kedenka da wase wo de na chen omo ya kwanya ya sabe gina fidie so bio e de won sem e ma wiase e de won sem e ma wo ma esrawo de o tie yen nia o hwe yen owura boa no mane sini ye fa won sem a emu duru e yen bia dwene ntiase ni ma yakoma emedi wo Awurade wachi ma yen tinia Yesu ya sentiase nkwachiri ne mfa moa mfa mpaja mfa nkoso emre yen e de wase utumfo odobade agye nkwa Yesu dimo ana ebo mpaye amen amen owura ehirawo no nyokese ode nyumre achen se de medikan aka no yegusu a yebobo kwa na ekoso abobo na nyamenti minim se yebre enyekwa minim behwade bi ewo Mose nguma edikan efe se Genesis etira eye aduonu enkron na yebehwe ni mu aduonu enum ene aduonu nsia Genesis chapter 29 verse 25 and 26 na magina ho dia kansem kakra kiro mo bekaya Yesua altars no mene mo hwade bi Genesis chapter 12 yehu Abraham a ohun Awurade Nyankopɔn na Bible say osi afɔrebuchia
and as he built an altar in Shechem for the Lord Almighty. Ushia Nyankopon no usia forbuchia wo ho e ma Awurade Nyankopon na we kyerem kakra kyerɛ wo sɛ efie bia wɔ na ginaye efie bia wɔ de kyekere fie no na honhom a ye ne no wa pam honhom a ene gina forbuchia so ne bɔ afɔde ma no ne som no no ne sunu ne ban na kyerɛ busuamu nipa brae bɛbɔ kuro ɔman ani mia tete nyina no yo forbuchia wo ho yo altars a determine people's lives and destinies nyame ma hyebre nyame ma krabia nyame ma bibia obeni wiase but one hwe yi a na wan fa ho amawurade yie no anso nyame anko akire a efie wo tum papa na ma me fie a ye wo tumu no the destiny of yours will be changed or dismantled, destroyed or stolen. To make kaya way back about some months back, and I mean about stars. You go so how stars are destroyed, but then program any intend the altars ebe femono. Na me mo hu say obi o ha oba wiase a obeduru busuamu pe ne dan ne hyebrani obeduru busuamu pe na ne nkrab ya ani adane de Nyankopon de man se o meye no efiefo mpene ama na nkoso da ebe dane no. And we want to stand up against those things. Na ye create awareness ni alertness. Na who say nyame mo se di hu no. E nieme wo fie na eyel sa. Don't blame God for those things, but rather get angry with the situation and fight for your destiny and fight for your future and fight for your generation to come. Because often say nyame na eyel sa dia, what can you do against God? Won't you mompa ntie Nyankopon? Na won't you koya kwankyere ntie Nyankopon? So you ought to leave it as it is. But I am here to tell you that is not true. What you're seeing is not from God. What you are seeing is from the family, the altars in the family. And Musuemu Jinaye and a friend saying for the butcher wufio and determine one brabo a twist of shebre a dane or braboa and ya two baby a wumpe. And you are free our rim, and you cosudium, and I said, you are free when you equanimguasium, and you free a pomudim, a coyarium, and free yame, but if free, you free, and to make catch all say, so a brabo a chiacha name koya, never speak against God. We are so bitter against God. We bring foot in Yankopon. Bibre diaw se me kwa sorry na nyame kura muame nyama me bre na nyame punish me. It's not God punishing you, it's not God cursing you. It is the family altar. Those foundational demons, they are creating those problems and they are crashing your life. But you to me what Radimu say, do nyame akase obetubia yamaye no obeya manabroso. And they say wo gidi wo Radimu, you ought to mount your prayer, you ought to mount your sacrifices. O mount for the uma umpai bo uma otrene ye a me ka kra kyerɛ emfa ho ni de ofiri mu eba onyame betumi asesa no na de wo agya fie na wo na fie na esei nipa no wo betumi agye wo ho afrase Awurade nyame ɔmoa na onka ye bekin kan sem no na magina so akanyam sem kakra kyerɛ sɛ me kan sɛ konya ba mu a ye bɔ mpae anya sa so a e memo afre na bia next week no ye ba ye de mpae ato aso enti yenko kan mo hye ngoma edikan tie aduono nkron ni mo ye aduono num kosi aduono nsia no etifi asem o se Rahel ni Lianti Jacob sum Laban aduono num no na ade ache na hwe Lianie na o si Laban se ede na waye mi o se na ade ache no na hwe Lia enie ena Jacob ebusa Laban se na ede na waye mi edien na waye bin Laban edien na waye min ade akye no na nye Rahel anasa Rachel nemu na ye Leah na obusa Laban se edien na waye min mekire mu bre na watene ma sia kwakyire owura to so se edien na waye min edien na waye min enya Rahel nti na mesom wo mfie nson Rahel nti na adenti na wasisi mi adunusia na Laban se tio Jacob busa Laban sa masom fie nson Rahel nti na adenti na wasisi mi na wadane makatua na Laban so ni mu ayeba Laban se sen na Laban se Laban ka kire ne se yen hade wonya ne sa Oma ekuma anware ansa yen hade hada pese me no gina kasa ne yen hade yenye nsa abusuan we mu de
yenye ne saa efie we mu de yenye ne saa kro we mu de yenye ne saa mantam ha de yenye no saa sister anase bra wo hweme se ka bi kire wa brabo a yemu bebre so da bia ye te sansem no e wo musua ye fifiri mu efie we mu de ye busua we mu de ye kro we mu de ye bibre mu ha de ye Ghana ha de ye Kumasi ha de you know ye kan bebre ye jom ha de ye mantem ha de fie we ye timu ye ha dan yi de ye nyen saa the Laban mu e odi ma Jacob no say Jacob e wo mu se wasom nanso so anya som wasom ne hia yen na ne ye nhyehyeye ne ye amamre a ye de asi ho no eso na ye die tie ne ye o ne aye ahanhyehyeye ene aha amamre na ye di so anya som a wasom ne ne awo pe ene ye beye aha de ye nya no saa aha de yenye nsa ewom so wasom ewom so wabre mene wo ye mfie nson wasom se obepem baba ware no nanso so fie ha mamre eni fie ha nhyehyeye a esi ho no mikotia enye yie na ye hade yenye nsa odofo ti asem no mu yie minim se onim batme ko akire na watemase yie pa eye bra Jacob agi onua Esau nsem nhira afiri won papa ho na wadwane free on papa fie na obesue ne wo fefe ne se Laban obeto maya mienu ana Laban no awo oba panyi de Leah oba kuma so de Rachel ana se Rahel yesina Rahel no ho fe obre na ho twa ana Leah so na nim ayekusu kese ne ho nye fe eso na yobakan ana so oba panyi na Rahel no ayekuma Jacob eni ni ofare transe e kan se ofa me pese me ware o mabai mu baako na ofa se matia se me no nia chingie na mum so be ware mu baako yi de ope na so me ware kuma no ona no ho fe ofa se mini hawo nanso obesom mfie nson na se ni trade ye ene ne ho bra bebo eno no mfie nson na se osom mfie nson no wie a me de ababa no ebe ma wo Jacob de ani gie wo de akomaden eye adwuma sane semfie nson esum Laban ye ntua neka fiso wo de giba abusianfo bible so wie sa adwuma no anadwo a bibia wie aye se wo ne de Jacob awie na adwuma de ye hyehyeye ayefukunu awura dem ye de ayefo yere atoa no owura yi ni obeya da ma ade ache anadwo mu nyina wa nhunu se eye Leah no onim se ne yire oye ne ho adwuma na Rahel no na de abre no nti ade achi no pa no okohe Rahel animu a na nye ono a na Leah na yese de oye ne ho adwuma mfie nso no ne obre ne ho mfie nso ne nti wana na ote wuram tesere so opebre ne huhuro brem ote abonten na osom ohwe papa ne nwan okwafuomba obo fie na ode atua ne ba ne ti so ade no Bible say edru damo okwene ya dane no nti Jacob ebo anyo Jacob antiase na odimirika kone ofa okobusa ne so ofa ade na woyem sa na niame ne wokan wadane ani na wani ubo hye so na wani no kore amame ofana se obeka che se Jacob mafamu de na nkamaye mitimu pom de na nkamani hawo na nkamani mbaba no be mawo but ye kurum ha wobeto yen no eni fia obe wura mu no ye hade ye nye no saa se opanyin koya okuma eni akire to da bi ho a efie bi e wo tum ba bi wakotena bantamu bi e wo firi kuru bi e wo firi mu yetimi ya hyede eye gina esi ho se kuro we mu se fie we mu se busua we mu nipa brasei na sese omobo tie me enye bra nyankopon ahyehye amamu enye wo shebre ne won krabie mu brabo enye ne nyame timu pom opesa wo be nyame pesa wo be ye no de ye wo no de abafie ho ye wo de ababusua no nanso so efie ho aginaye efie ho hyehye be ka kire wo se mo wababusua no ye mfie hade ye hiafo ye mpesika wo fie ha efise brebi no ye di sika ekogi nipa ndi se wo pa wo dodo a wo benya
nanso sika pa de unya bi fie ha osu firi unyankopon ho a wo ba no onkrabia mu no wo ye defo wo ye sikani wo ye yidefo a wo so be kura sika wiase ba abusua na wo betom no be ma wakwaba no mabom abo kasa ya ka kire wo se owura ana wura wa bei enka wo nye bone se wo kura sika nanso abusua wo be firi mu papa fie ha maami fie ha de ye nye no saa sika de wo de aba ukura nsoroma ukura hyebre ukura wani monyam wo ni petitire wo ni pabrane ye jawa wo bobra ama odi ahyeta enye Ghana nko wiase nyina nanso fie ha de ye nye no saa esanse ye nye no senti no etitiriye ene no onyam nyamede ma wo no abusua begye ato nkyɛn na ye di akohwisam ye di subanfin ye de abrabobone bra enkonkan ni atam e de asoa efise fie na wo beto mu no ɛhɔ de ye nye no saa esikafo MP ho adefo MP ho abrane MP ho akatachie MP ho nipa huhufo nipa amobra nipa eni butaye nipa enkonkan oni pie firi safie no enyi nyame hyehyɛ ne saa ho eye abusua no afɔrebochi esi ho aye somso eso tumi efene se fie aginaye no na dwuma ɔyɛ no firi sɛ ɔfie ho sɛ ɔbɛboa ama bronsama trimupɔ bronsama dwene bronsama susuye ne sɛyɛ ekura no atumi aye adwuma nti ɔbɛtena abusua no se fie wura se abusua wura ɛna wɔhyɛ mmra ɛma abusuafoɔ no me fie ha me ne moti de obi nya sika efie ha yenye oba ho ade efie ha obi nya sɛ esansa ne manenti no nyame ne onyam nyame keseye nyame mpuntu ode ama fie no ani mu nipa no no magye ne yato atwene nkyɛn to mehu fie ho nipa no obi aye basa fie ho nipa yare nko a fie ho nipa Brian Konkan fie ho nipa ma adwaman sumanfin meme wo fie ho wi nom sikatwetwe suban emfra akoresesem bra egu nipa ho fi nko a na ye to busua no ho se musa busua we de mu ni suban nyame amom yie nyame ni mu ani ni yie na ya sa de sobo no ebo nyankopon abra nyankopon na ye ne sa njalo dwumi ka kire wo se ofiri fie bi mu na ahyede bi da fie ho emre bi da fie ho a edi ni panya emani pantumpon emani pankoso ade pa ba nipa ho a ne agye ato atwene mpagye ba nipa ho a ne yesi nkyɛn a men kan kyerɛ wo ho sɛ nyame na abɔ saa na open saa no eye de wo fie ho ne hyehyɛye ne nakwan ani kasɛm wo mu ne sɛ so da sɛ ne ti wo yase na wɔyɛ nadwene sɛ obɛsesa no a onyame bia do ho ato no so ne tumi ne na ho ɔde nti wo kwanya sɛ wo dane abrabɔ no na do esi ne sibrɛ na sere nyame bɔ se be ni wiase no utimi nante sabotaye no na wo bra sɛdeɛ nyankopɔn pɛ batie me sɛ wan kentene wo ho ɛwɔ awurade mu a owura fɛn sɛ Isaac bra Jacob defo ya gye onua panyin nhyira kɔɛ no Isaac ka kyerɛ onua panyin sɛ ɛyɛ Genesis yɛ kinkan ya ɛtɛ yɛ aduonu nson wohɛ mu aduonu aduasan kron ɛne aduanan no a Genesis 27 from 39 and 40 down. Ubu say papa no catch ne ba no say wo unua kuma no agye wo nhira e de kɔ. Wagye wo mpagya e de kɔ. Na maye no panyin e wo mu nyina mo so. Na ne nuanum nyina besom no. Na wo iso a wo ye panyin mpo no, onkranta no na mo bedidie. Na afei no kɔda asase a osoro bosuo e na wo so. Ɛso e na wo betena. Na wo bebre pa. Papa no sa ka se bi kyene ba imu aduanan no. Ɔse nanso ebeba sɛ obɔ homɔden na okentene ho a nanso ebeba sɛ obɔ homɔden na okentene ho a ubeyi nkwaye konua no afiri matri so na sɛ okon so ubeyi nkwaye konua no. So every problem the enemy has put on your life, any kind of challenge, any kind of yoke placed on you by the foundational demons and the altars in your family, whether in your father's house or in your mother's house, I am here to announce to you, they are not permanent. They are for a moment. When you become restless, you are able to take them off. So when you bring out Kenya, we suddenly free console. But Christonia will show me. As some of the two fear, your betty on so a to say fear hadie. Sanity, I don't know. You fear hadie, mobra. You fear hadie, and cobesie. You fear hadie, ye nima. You fear hadie, sikahodin. The Christian has accepted that.
and singing the same song with the people who don't believe. If they don't believe that they can change it, you should believe, because you carry the God Almighty, the creator of the universe. You carry the power from on high. You carry God's anointing. Nyamengo sratel so. Na enimu nyankopon asemu se wo say Isaiah 10:27 kachira yen say, on that day his burden shall be taken off your shoulders, and because of the oil every yoke shall be broken. Ne dano ebeba se ne so a be free metri so. Ne sang wo sraninti konuya be papai. So you are not going to carry their burdens forever. You are not going to carry their loads forever. You are not going to carry their things forever and ever. There is a day of redemption. There is a day of deliverance. There is a day of liberty. Tonight, as I speak to you and you are watching me from wherever over the world, I am telling you, any kind of burden, any kind of yoke that the enemy has put on your life, by the Spirit of God on my life, I command those things to leave your body and your life forever. Leave your destiny. Any burden, whether it is sickness, and whether it is failure, whether it is disappointment, setbacks, who call now samba wachi in yarewa, nini mahudu Satan lodu no dia gu so moja mu yade, etire mu yade, eni yade, yefunu mu yade, akoma mu yade. I speak by the authority in the name of Jesus, and I command any form of disease and sickness to leave you now and go. Amen. To leave you now and go. Amen. To leave you now and go. Aye neswa ne dia yire wo. Unya sika wo de kotonro. Unya sika wo de kosolve problem. Unya sika untimi mfa mobra. Untimi mfa nto asase. Ubikura wato asase ba untimi nto aso no wasi. Oto foundation waka ho untimi nto aso biu. Obi ho otwe anwea egu asase nso ne abo. It is done. Anwea no nso twa na etwe kro. Wu afuo ne fo asase no so. They want to load you with baggage, with many things that are not right. Omde niema emfra eyero na wasoa niema mu duro na wakatua sika bi ba wo nchen bra wo bo eso aba untimi fa ko asase so enne erwade nyina wachi enne erwade moawo enne erwade nkomawo si asoa wo ne so a osi eda no ebeba se ne ne so a be free metri so na srade ni nti konua be papai. May every yoke that you carry from the devil be destroyed in the name of Jesus Christ. Amen. Can I get a very big amen over there? Amen. I said every yoke upon your life, every yoke in your marriage, every yoke upon your destiny, now, by the reason of the oil, let those yokes be broken now. Let those yokes be broken now. You are being set free and you are being liberated by the Spirit of God. Nyamengo san ne honhom tumi mo. Onfo gie dibu mfama. Ya brene neswa. Ya brene fakugina. Ya brene abrabo bone. Ya brene abrabo a entumpon. Sister enfun. Woso de aye nantie. Na uko ha no apie ha uko ha no apie ha uko ha no apie ha gisra gidware ginom gisa gitu kom gitu nsa eno na ye de. Take time on your prayer altar. Nyabre wo nyankopon ni wo mpaebom. Pray and cry to God. He is the destiny fulfiller. Onyame o ma shebre bem ene nyankopon. This God will change your life for you. Memfa nye nante sister. Memfa nye wura. Na me ka kire mo ha sei. Se obi o hot was me penalty o me de me chini. Sister, mu chini. Na chini a wo chini no ne o na bi kofo ba fi ho de aye wabrabo. Ni obi kofo ba fie ho no ade ye nwo mini wo una na bi o a kofo ba fie ho na o papa ana ma mempo ne ye nwo no sade wo ye di ni panya be si ne egusu dinya wo so ba ne bremu a sebe o mo ni nte kakra ade kro no a ese wo no a eno na so di ache se wo kosom na pro sebe ni tu na mo wanya akoko duro kase de openante nante ya nante nyina so kwa bosomfie ukọ malamfo ho ukọ adunsifo ho ukọ bia eye wo sei asase so enye ba bia oje beba uchira sori enso uchini na uchira sori a uchini no wan sen na wokọ wan ho na wokọ pagie no wan ho na wokọ pamwa no wan ho na wokọ pa hoto no brunsam ni hoto no ma obio ensuo tumi a do ho ato so a wo so kom nsuo he wo ba besia ne titivi so se me konfo ba
me come nsuo oba besia sika obedie nti wo sisa wadwene wo nam nsuo so say we comfort ba wo come nsuo. And so what? Do you want to destroy your life and your future? You want to destroy generation? Wo ma wo so be say wo ma no. When in this life abrabum da bay and obi ni Satan nante ya oni pakro ho to. Hwe krachi na me hwe akwa bi abranti bi a wasakra bi yeso bi a wo hwe bi a woti owura na sempen woti na dance wo so no wo nkran na mfofo se dumi no se dumi ensa bibisa no mkoji sikaduro dinam beni num ne niema tantantantan owura yi kan niema no ye na wotwe niema ma no ye no bosomi mu edi tuaka sense ama ne sikaduro wonya sika atoto cars ya hye ne se mani nsifie na we e adepa no anko for your advert be gis bosom sika abranti wati so ompebre uka so tremo na atu na ho na kire wo saa na wo tremo na atu a anko na betra fom go bi antu nko aye nada ya ti ku we bra badwane wo benye sika ada ni nyina ye sika obia e ka sika sem because obia kondo sika. But let me tell you enye dia bribia na ye sika o abranti it's not everything that glitters is gold though. Some of them they are poisonous in disguise. They are poisonous and you can't see with your naked eyes until you unwrap it. But let me tell you, so Bible catch in plain. We believe in the Bible 100%. Nyamia sem en kore. So shame. No be confused. Catch say as a Bible, as you hunie kwa me can catch. There is no book that can equalize the Bible. There is no book that can challenge the Bible. The Bible is the final authority. The Bible is the final arbiter. Who are sembusa? Who are sem cat? Bibi chire wadwene na wonte ase a consult the scripture, and the Bible let you know what is true and what is not true. Me kind of crazy the video so wo hwem ba bibia me kan chire e bia wo abrochire ne otimi ya na so de sika ba fie ma me chini ma me hwehwe ma hey sister wo betina abrochire 100 years wo brabo nsu ye da san krofo na wa me di udin ana wo fa me di udin unu bi di udin ma wo mo otters bi so no san for the buchia no e be sori atia wo e be hyew sika ebe gu aware ebe toyade ayew na di mpatuwo beba ye wa for the buchia e me nipa hyebre ye wa for the buchia e kanipa nkanko e hye ye wa for the buchia empene e modasani abrabo mpie na mani pantimo brasani ese ebi na to Jacob no Jacob ko ru Laban fie office wo na ja fie wasimetwu so ba mepe oba kokodo me no me ono na me wa no wasum fie nsom ben fie nsom no dure ne ka kye ne se e fie ade ye nye ne saa sister obi akosuku wa wie suku be ya ka se fie ha onkosuku mfa mobra ye nye ne saa onkosuku wie enye adwuma ye nye ne saa onkosuku wie ensa meware ye nye ne saa ni sister ne wie suku bi kwa na wa wie university bas hu ni padua na onka so okosuku da hu ye bia onka so okosuku da because the fear say if fear ye nye ne saa ubia ko bra bobra obo no ho no kakra fie force fie ha nye nsa yenye sika fie ha ti adwuma na wa ye bra na wa bo no ye be hye nyina one time sani pawei wasan hwe ase pram ani wi asa ye mobo obaka so mo brada obehu bi na osere sika ba ye kan niema wa kura da ye kan hunya wa control da ye kan ba bi otu na ye ko wura da onyini enso fie se ahade ye nye no sa ntino ye ma kwan ma mo bra opese wo bo gisenya me bam Romans chapter 8 e ba bi e me de ye verse 28 ni nyina ba 30 no ka kire wo se na e ba se ye no sen so nyankopon e wo ya fa wan ne yen e bedi asie David se wade ne me han ene me nkwaje wan ena me nsuro no wade ne me nkwa ho den wan ye nim na me hompopo wo se onipa boni odom kire me so nsraban po a wo se makoma entu na so tu me so saso a enum na me ho to me firi se onipa boni fo kire mi no ta me no obetoa me na obesunsan me a obewati na obehwehwe ase enyom aduonu so Psalm 27 na David kan asem no 91 be ka kire o se de ote osusu ne hintabia no obetena tueri ampon
ne nwunu ase na mɛsɛ ruade sɛ me nyankopɔn banka sie ne me dwan kɔbea ɔno me dwan kɔtoa no wɔde ne ntakra ne nwi ɛkata me so bebia me de wɔ se ɛsan sɛ wɔde odwan kɔbea ne wɔne ne nkata so nti no onsuro anadwo bumbɔ ɛne bɛma etunam awia yare dɔm a ɛnenam sumu ɛne nsandeyade a ɛsɛyadeɛ awia ketee bronya ebesie wotu fie oyam hyehyew ye wo bi hɔ a ɔmfiri kumase ɛnkɔnkran ɔmfroka osuro ye wo bi hɔ a ɔmfiri kumase ɛnkɔni kurom ɔmfiri nkran ɛmma kumase ɔmfiri nkran ɛnkɔsunyan ɔmpɛ asɛm fisɛ san ho ɔtoro brɛ ti sɛ yemu ɛsan bebree ɛyɛ no kora so brɛ ti sɛ yemu mpatiwo bebree brɛ ti sɛ yemu amandeɛ bebree adedra obi ekɔ na fɔre bukyia so na akɔhyɛ so den obi ade afɔre bɔkɔ munim se nipa nam wiase bebree adafo no awrahosɛm nipa bi nam but oyi obi dwan a ɔde ne kɔbɔ afɔde ɔna fɔre bukyia so obi nam abranteɛ nam ababa obi nam ɔkyekye no ho odi akonkusɛm obi hwe ne din no asere because onim sɛ woyɛ dwan de ma no wɔkyena ɔde wo kɔto na fɔre bukyia so ɔpemfo bi nam obi hwe ne din no asere oyo dwan de ma no ɛkyena ɔde ne to afɔre bokyia so akodaketo bi nam obi hwe ne din baba obi ohunu bɛma bi nam obi hwe ne din no asere obetimi kura kye ne sika onim so wonye ni papa kye ne sika nanso onim so wɔtwe ne kra de akoto na afɔre bokyia so bread same awudisɛm bɔnefosɛm atimɔdensɛm ne koso saa brɛ mu kristoni a wɔhwɛ me wo so mfa hwenya hwe de wotwe 31st December na wɔkɔyɛ cross over and then I'm for said the process anyway back how many days to cross over sister your father couldn't cross over then see you wow me Christo me can't you what don't want 31st to sister wadwene free net obi osom bosom obi onam nsuo ne niema so obi oye okoto ni e free net November October November December ye nyankemade e tuaboɔ e gunsa e twamoja abafan moja nchacha ene ye friends e free no moja abinos okum niema egu ne altar so no take possession of 2019 o to 31st na wo dia anadwo baako do hwere be miensa e ko for the whole of 2019 and this so when I tell us and who told you that it's not going to work so for and unfriase mo mpaye into 2019 no so 31st I may can't say your pastor is wasting your time 31st night unko na ko 31st ana komensa fo nyina kobi obi onu wi kobi obi ne yere tie akire ho ne mpana tie akire ho ebo na do 11:45 no frase ye nante 12 no mawura dem hobi crossover no cross no obosi and the crossover doesn't make any difference but let me tell you your preparation into that crossover and also into the new year makes the difference November wa wo hwe me de nhyehyɛ be na waye ahomboa be na wo ye afɔrebukyia bɛ na tawachi to de den a obi pɛw kra firi wo nsɛm a de na bɛkasa na gye wo nkwa firi wo nsɛm so obi pɛw akun obi tataw kra obi pɛw abɔ afɔde ama ne ba yigro ama ne nkonya ama ne tumi bi a me busa question sɛ de na bɛgye wo afiri sa oni bakro nsɛm to de den a okwa sorry a wo sɛ wo nsum nyame ye ana sofo ka sɛ me buafu na sofo ka sɛ me buafu sofo aka sɛ ma wo buafu sofo hey na de na pese we ni wiase obuofu sofo never do it again so wo hweme na bi esi obro go and apologize to your pastor it's wrong and dangerous you can kill your life you can kill your destiny you can destroy yourself and tie me bread say mu any wiase bra ye born you need somebody to stand behind you you need an altar that can speak an altar that has voice that has defense to defend your life whether in the dark or in the day. Now okay, David in some can say, me nam sum kabi boma me suro boni firi se woni me na wo no no ka no kwa. He knew the altar and he knew God. Onim nyame a wagine di, onim tumi a awrade kura, onim bambo a ejina so. And even when he saw Goliath, he was not perturbed. Was mekum nyame na wotwa ne mpoa no, me di ne din na eba so, na me twauti. Lo and behold, with no machete, onkura krante biara, only that the sling. But Timikum Goliath eternity because he spoke prophetically and God was with him. Nyame ekan ho o share ne nkom ebem obusuani yi oba bema oheme bronye besi ya ka wonso na wu yam amanfo tata pe okun enso bi atia sore dem why
na me be ka kyerɛw sɛ fear nothing means rohe no nyame so nyame yie no nyankopɔn affordable chia so yie no devil can touch your life. It is all to be so fear no ka obodede e bode wurogu asum ka kyerɛw sɛ e fear ha de amamre nte saa ka yɛ sɛ woboa no na bo ontimi ni temi obrabo. No matter what, you are ready to fight your way through and get to your top. Ewom se Laban edane no nanso Jacob sanya kokoduro osa sum fie nsum bio at the end onya de ohwehwe enti me ka kyerɛw keep fighting kosoko why ba ko anya yi why me no anya yi why me nsa anya yi a me wani gisem ka kyerɛw Bible say otini niama ne hunu doso nanso wade bagina firi ni nyina na no kwade wo say wo behwia se otini ni wo behwia se mprensia ba mprenson wade bagiwa firim na bɔne ne musuo enka wontuma dan enti enyame makwan so betimi ahwe ase baako odwoma ko betimi asɛe mienu betimi asɛe woyafunu baako bi betimi asɛe ɔware bi betimi rough batie me onyankopɔn sɛ ne mprɛnsonso ɔno abesane ɔde obesiye so ahwe ase baako wahwe ase mienu yedu hwemo baako yedu hwemo mienu a enka achi onyame da so kasa de mawo Jacob ekoso etu anamo no yire ana wo pɛ oba na ne kra mu ba no pɛ no ne nsakan me ka kyerɛ wo so sɛ ne okra akɔndɔ amanfo sɛ ma wo sankan kɔ so pem ma wo kotodwe enkasa wo nyankopɔn anim awurade afɔre bukyia so enye nante wa wo tia bukyia wo pankratai tie me wa wo tia bukyia wo so power yi wa wo tia bukyia wo so penwuma susuma ma me ne nua no mu nkyini o na pɛdo mu kyini krom ha enam niema so eye edi udin gigya no sister wonim niema yɛsese gu wachi a enka wagya de wo ye no beto bi ho a mo fa niema simple we ye ken obehedi no asere me kanya me mu no kwan de akyerɛw and I know what we are talking about nyame adomo buru hunu mu ye share cases bebre a ye ntumi nka be nkyerɛw ba me ka kyerɛw sɛ sauti afidie so na wo hwɛ me na wo masika aba fie sie mfa mu nsa awa busu fie ma wo yemfa mu nsa sere nyinsen emfa sere awo ma wo a wo be wo akoda bɔne bi a wo remfi owi ase da ye kɔsere fie gyina hɔ obɛmo awo da bu ho akoda wo be wo no wi ase yemfa nkɔ nante yenkubusa hyebrim na me kɔbro kyire me hu nia me ye me ho ma we ma mo ntrase mo sɔre nante ɔmo sɔre nante nkɔ he o ma me so tie obi a committed obi a presby wo kwa sɔre apostolic ni ba wo tie sansem sɛ obase nante pɛ wo so abo so abo afrantoma wo nante wo kɔbu nsam gyem wo kɔbu nsam gyem wo nante akɔ he o nante akɔhe ka kyerɛ wo ba no sɛ mame menim nante ba menim nyankopɔn a wɔn na de me ba wiase nyame amagye di sɛ ne no abra bɔnya o nyame ɔde ofiri Ghana kodura brokyire no sɛ nyame korona bɛboa wo ama na si abra bɔyie tu ba no fo hyɛ ba ne nkran ka kyerɛ sɛ wade ntie bɛyɛ yie mɛma wo ba ne na da amfa ne sika sɛ mi wɔ brokyire ka sɛ mame nante na so di so dwon o to nkwagye ato atwene no way sura urade me dwane bɔne Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ o nyame ba ko pɛ onkutu na yen som no onkutu na yen sorry no only one God only one God only one God only ekuto no only sorry no onyankopon onyame bi a wo ba bi promise yedi a oboa yenim Bible ka kire yen say nyame ne mayen tumi na edidiye te so bi bia wo ba bi a wo hye wo ka kire wo say wo ba me ho a memwa yeyi a eye nada a bit of a sampa sika bit be di wunsem but obe se wabrabo obe hyew no asefo nyina obe gu oni mo sedaachi bi enti se menye sika ne na kire meni ahoto a mfaso be na wo so bo onyankopon asema ka kire me se mebusem ti du maduonu mienu o se onyankopon hira ne meni pa eye defo na onfa bre adwuma enka ho the blessings of God makes wealth and he adds no sorrows to it onfa mane bi anyeden enka ho awurade nyankopon o hira wade nya okese mema ba meeting num ene edu ene dunum ne abompaye ewia mema okwana so afre me see from Reverend Dr. Seth Osaikofo asafo awurade adom yedi dwumedi bre fe Hope Palace Chapel asafo no eti okumase kwada so a Greek nso wade adom mu no yeguso ye tre yashim te bia obi opese oni asum bia no so frɛ na bi ben hwa mo hunu na okosa bia no wakosum na yeye dwuma efridwada ekosi kwasiada anopa bia no ye ho yeye counseling yeye healing yeye deliverance
ene ukua no pa na ye mpaebɔ keti ɔkyene ya wo nyame bɔ no pa betena ase fie da no pa ye mpaebɔ memenda we a ebei bosumi bia ye no baako ye fe no covenant hour amanfo a edo dɔbɔ dom na ye bo adwumadi a ye di ne TV so ne ne aka nyina mu no memenda bia baako ehia e wo bosumi mu na ye nyina yesue nyamesem ene awurade agye sika so aye apam nya bompa ye mu den onyame di muaye ban ten wona pe ye funu ho nya bi me ka kire wi a wa brochiri na hwe yen me mobile money na mano betimi aye from the US wave betimi aye Europe betimi aye mobile money direct na beto so memenda bia once every month the last Saturday you share as covenant partners eni awurade aye apam agina bibi so ne abompa ye se ne ese memenda we eba so to men safro betimi ede odiamba uni Ghana po betimi odiamba na obeka ho edu se ye ya ye be fan Facebook live there betimi he Facebook and be also o frame a betimi ede wagina WhatsApp na wo so timi follow mpaye nyamesema ye kanyina na wo so timi abobi whilst you are over there na abo obrabo ene wo mpaja enti asafo ina maka ho asema kire no ye Kumase kwada so a Greek kokode maybe I will be up so be you are welcome me numbers in the good screen so no but me afraid him rant na di nkomo even as we are praying they are ready to pick you and to talk to you akra so de na ho no with me afraid akra so for no na so na di nkomo maybe owo be so ko bia betimi ene na di nkomo na onyame e be hira wo ye oye nyame nka ho onte na mo nkire wo o mane si oye na wiase so ni mawurade a obrabo emobo so ni Kristo a obrabo emobo bra and our sister and can't kire me say okope bambo ndobi so de bansere ato wasene eye nada tro bi ho wo akiri na hu asore se wo ho a obuna nimtia na wo boso mfie ku hokoye wo de na asore dem na obuna nimtia ubu asore nimtia akoso mbosom sister adwene ho ubu asore nimtia nyankopon a obo nsuo bo dua a wo so okosom adekro no ubu ono nimtia na okosom dua anyame mom na abo tira babo si aboso so me nkwase asem si wani na mo adwene mu na ho na dwane beto nyankopon na ho hia brem amane hunu brem oseye brem na obetimi agye wo ye baako pe ewurade nyankopon ono twemu a obie ni obio o kan di se mo se bre no kwa wi ya epo beyi na wufu ama asama do beyi na wufu ama obie dwane akobu na konta epo be dwane akobu akonta asamado a egi nipa eni boyefo kra gu ho no asamado be dwane akobu akonta na de o mawu awurade mu de Yesu beji wasi o paradise na onya somdwie adente wo nwane meto asa wurai na wo dwane koto niema mfaso ni so niema eni nkwa abrante wasi so sika obedinti wo de nada dada nipa na me difo na me konfo na me hwahwane me hunade na metetew me dwaro bra kakra obedinti ka obedem Bwene china na temuda beba oseye brebeba nyame beto ne nsa tia wo no kura yeka hubiti wo so retia no kure ko so pese odidi ye se wadwuma dwuma be na wo ya yese no se wo dada ni panti oboa eno so de ma kwan odi agro ye ma kwan kana kure chire nipa nsakra o madwene na nyankopon hiraw rather than so de nada ekum nipa koseyem na wo so fa ho adi umfa ho ni da ti hweye na nyame otuaka osifia wontoto so du kopima pem so hweye na awurade bufuo ama ofie odofo a wo hweme me kamfo Yesu ama wate fa ho ma awurade dwom si fa ho bono na ho to na numu na ne pa be free a ebeba numu na ne pa be free a ebeba good things will come from God fa ho from awurade memma wiase ne ma mfawo ne ma wo hunu memma ne hunu na fear God and live baby obi aye bompaye yensre wade bonifache from so bi aye no akonya de aye no bi a amfa yi no wade mfa boni nche yen wade ba Yesu di mo
In the name of Jesus. Ye bompa ye pa ni bremu pa o ebi awu bia so gina ho ye bompa ye pa ka che wade se aforbuchi ye bia su papa na ma me fia edru ba bia wo nhire ba otimi ko se hade ye nye ne sa na wo yin hye na firi wanim enne se Laban de Jacob wo se hade ye nye no sa aforbuchi ya ben tumi ben na wo nhire pia no so aba no be kan kire wo se ye nye no sa no waje ato nchen ene wade magya entom Yesu moja enkasentia no ewo Yesu Kristo dimo ye de nsembo wo bom lebra ba ya ndara ba ba kire mo ya for bu tia bo ni gara yi ni wo no bom wo no ja busam wo no bom no to so ye nye to so ye nye no sa wo di jantom 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 in my father's house I set fire upon that altar I set fire upon that altar in the mighty name of Jesus everybody jantom you want your mom pie 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 yes demo ahadi ye nyam sa to me biara abuti biara e ya usa e ya satia o ahadi ye nyam sa o mi jantom o nya mi jantom o nya mi jantom o nya mi jantom ubie wa no and na sa for tiaro sa for tiaro ubie wa no ni abopai 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 wa for ubie wa no monpai wa me na fi wa for ubie wa no monpai wa ma ja fi and na me de ready ja ba so de ready ja ba so ya bompai ya bompai numero ya numero ya bompai yes dimo yes dimo yes dimo mi dirimo mi dirimo ya bompai mi wano mi wano mi de ready ja ba mo so wa for bu sia boni biara wa for bu sia boni biara wa bu siam na wo sabia wo kutia ya bompai ya bompai ya bompai nam de ready ja ba mo so ya bompai Jesus Christ. Prayer number 3. Ye kache wani Nyankopon say. Ye nimu kwan bi mosisie. Ye nimu pru bi a Satan tutum. Ya brabo bi a wadane ani foforo amayen. Ene wade mfensi ensibre. Onfa yensi ensibre. Okobusa rehe anase Rachel. Nanso de Leah ene bre no. Ye boru ade mpaye. Ne yagye fru nsem ne de foforo na abeto ho. Dada ne nko ne wompe ne nya wodia no enko wade mfensi usibre. Wade mfansu sibrele odia wade mfa wade mra ye de sebo bompaye bi oro ne enko bi oro ne enko bi oro ne enko
Jesus Christ. I to me now so. Amen. Ebi ebom pa ye. Bebre frame no mo last akwankyere ye sa Yesu mogya ne we no. Ebi frebusa, but bia we ready. Oh, baby, I was to see our shame. Maybe you can sue me, and I say, what drink be? Say a Coca-Cola, any fruit juice. I cry a bompire busoma, say ye sumoja, and sow ya dear, and me up no mount. Never been a warrior from one, a dinner about bonny be a toy more. As we pray over that drink, are you holding? We are numbi, believe in God and trust in Him. Moja we are diabetes, a best pressure be none free. Fiber will be breaking off, and this what drink be, and why you should be ready. This is unannounced. We just said it, but this is why you should ready. Why any kind of drink, any alcoholic, and not a alcohol free. Why ready? You won't pay 2 minutes ago. So Fakura, you are numbi, you are here to ask maybe the Abaswa, it will leave. Ubabi you so so it will stop. You won't pay the crowd be a yesu dimo, and then yesu moja, and then yesu moja. What you want Jesus Christ. What you bomb pie do baby a show on some. Yes, Lord. When I do a dinner and I'm show on some. Amen. O crabby be one in some. Say you say a drink be. What you done no moja. Amen. Crabby party be a bio. Jesus. And you bio. Yes. Any drink bio. Yes, Lord. You done it tibia. Amen. Calvary moja. Yes. The more for ding. A mutumi biara. Emumura to anum. Yes, Lord. So no more. And you want to do. Amen. Someone call. If you gina yembreki. How do we din nya? What the chin for so man. You show on your major no ba. This is some crocodimo. What didn't show on your cassia. Over to me about number screen so. Studio numbers. Over to me a free aba. Na no edin kuta ho. Kakra bia osuan just about 6-7 minutes. Na you free studio ha. Nti kakra bia talk cream. Ne wosuan bia catch them crofo say we are back on stage again. Nyame adom ya sign ababio, 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 ya sign ababio. Nti catch them crofo say asamba. Wade tumi mu bibia ekoso bio. Na if you kwada we ne dia ka bia no. Omo hwe yen na yebesa no madi nhia mu. Nim say wade nti niema bedane. Ti bia besesa pagya beba. Dodo ko fodua am frame nyame hyiram ne wona aka nyina nyame hyiram nyina wotu say happy say station call off na muntimi follow program no nyame hyiram pa mo ehunu say na yeye no moni edi akire nyame hyiram pa minim say wade so nti mo bre enye kwada bare be fa ensa so obibie mo adwene mo nti ase ani na mo benya tumi awurade mu no bo brase Christian so ba homa no so mente won kana yeni nkobo na the next 5 minutes you check out from the studio
na ochira no pa ye betena ase wo he Kumasi a obetumi aba Friday no pa mpaibo general and every first Friday all night Kumasi Cultural Center say Friday way I think 2 weeks from this Friday beba so 7th Farmers Day no all night kese pa beba so Kumasi Cultural Center. You are invited to come and pray with us na nim say wade nti obre enye kwada obre enye kwada obre enye kwada e wade nhyiraw se medical bom dia Reverend Dr. Sado Cycle 4 asafo de dwumadi bro no Hope Palace Chapel eti ewo Kumasi kwada so agrek bibia person edi nkuta ho bia no ye no obedi nkuta ho. Hello Ebacha also hello. Good evening. Pacha odini maybe akase free. Mekase free Kumasi kuna ma francho. Pacha meet you. Mekase free Kumasi kuna ma francho. Mati meet you oba kasa. Amen. Amen. Me that say oba na me nshira also. Hello. Ebacha also hello. Good evening. Nyanko pondom na so e. Ye de lo dia se. Hello. Meet you kasa oba. Yo kwada so a Greek Kumasi heya kwada so a Greek ukasa free. Oh okay, any our Greek why? Amen. Amen. Yedase pa. Amen. Yo amen shira also. Hello. Pacho meet you. Hello. Yes, how? Good evening. Good evening, boss. Amen. Amen. Okay. Kwame jina yeka Caroline break you. Hello. Bunsu. Amen. 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 Yedase ukoda biase bia na first time a ukoda biase bia na first time a oni ehia ukoda bia Awurade adom ye ba efi no nkronko si no ndu nti hye no so se bia na first time a pacho troto bitimi frɛ hello pacho gina so hello so wo phone numbers no so ahye no so me pacho fa bi indication now how no be a friend number be ni hello so good evening. Good evening sir. Hey mento kasa o Cape Coast okay oh enti abusuan se meka kire wo no ye Kumasi me personal numbers na go screen no so no se won kran betimi afrede line indicate akra number no wetimi afre ho no no wadi nkomo na Kumasi anase me numbers na go ho no Vodafone ne MTN no makra say mobile money number wetimi iScafa so e de abodu medie no nyame so be hyirawo na asiwie bronya imu ane afi mu hwe ho so ye fa ho gya Nyankopɔn fa ho hye Awurade tumi mu no fa ne ntaban enkata wo so bia ntimi nwura mu mfa ne nsa meka da wo hye nyame ase wo bɔ ban wate ma Awurade hwe wo so ndi nwene nkotoa bibibia ehia wo bre nanteguo aye obre kwa bedan Awurade obɛboa nyame pa da se ne no nkron kosi no ndu yebɛsɛ hia onyame hyira wo onto ene mu kyerɛ wo
onye okese fa me numbers no ya pon ye ni nkomo ye be fa of course ene wadi nkomo bra ye kofie nyina na opese oba ye be kire obi ye wo ene wo hia e wadi nkan ho pa na se ne ye be hia bye bye